We do on the models. We do on the models. Let's go down a little bit. Okay, we do on the models. When you place the implant in the immediate implant placement, sometimes you cannot place the implant at the tip of the socket. You need to place on the palatal side because you would like to engage on the palatal side, right? So that's why the angulation of the bone surface happens already. You may have 30 degree, you may have 60 degree, or you may have 90 degree. So that's why we summarize like this. Go down a little bit. Okay, here you can see this is like the socket that we simulate from, right? And then we press the implants on and go down a little bit. Okay, and then we have look down. Okay, here we have a different type of the guide. No sleeve, metal sleeve, and then we have a key handle sleeve like the ITI, like a Strawman, right? So and then we measure about the depth, about the angles, and that's why we found the one that I love, precise and cheap. Because when you put the sleeve, if your sleeve is wrong, you didn't glue it, you not bond them well, they have offset for you already. And let me ask you, how many people buy new sleeve every time? Am I right? You always use the old sleeve until you lost it. So that's why that is the challenging of that. And when you have the handles, those handles, you have too many errors. One error with this and this, another error is this and this, another error is this and this and this. So too many errors correct. So that's why it's gonna be happens, right? So go with this literature and then you're gonna find more, and that's it. Trong nghiên cứu này thấy là cái mảng mà nó không có giúp sleeve mà giúp chỉnh cái khó là từ lấy cái mảng lún thì nó có độ chính xác cao hơn. Có hai gấp vừa gặp lột khi mà chúng ta gắn cái sleeve là không có đúng hoặc là hệ thống nó lột cái đưa cái mũ khoáng là đi vào cái ống lông. That's right. Last month, not last one. Last week, I just published this one. The accuracy of digital face scan in the different environment. So you can use this concept with your intraoral scan. Do not turn on your unit light during you scan because the light is not that one. Sorry. Như vậy cái nghiên cứu này thì là nghiên cứu độ chính xác của cái máy quét mặt trong môi trường. Và chúng ta cũng có thể áp dụng nguyên lý này của phải quét trong miệng. Khi các chị quét trong miệng thì các chị luôn luôn phải tắt cái light ambient. So they calculate the light, the environment for you already. When you scan the patient, turn off the unit light. Do not turn off the light of the room. Okay, you can start to turn on it, but turn off the light of the unit light and then scan. But for this one, I use the face scan. Let's go down a little bit. Down a little bit. Okay. Go up, please. Go up, please. Yeah. Okay. That is the face scan that I use. Expand, please. Okay. It's like a handheld, right? So this face scan is allow me to go very easy and good accuracy enough for facial preference design. Thì đây là cái máy scan mà bác sĩ Popon đang xài. Cái loại này thì nó có độ chính xác đủ. Anyone here want to study more with me in Thailand? We're gonna open the PhD course about the digital identity. If you still have enough time for learning, text me. Những gì mà muốn học tiến sĩ về nha khoa kỹ thuật số ở Thái Lan, các chị có thể liên hệ với bác sĩ Popon. Các chị vẫn còn có thời gian để học. Okay, 3:30 is already. Yes. So anyone has question? Gì đó có câu hỏi gì nữa? We have one question from that's in case that we have a very deep implant position and the system sleeve do not allow for the further offset. How can you I see. Yes. So first of all, don't use sleeve.
The second one is, Amelia, could you go to the previous article? Because it's still very thin and the dip of the sleeve is very sharp. That's right. Okay, this one. Okay, go down a little bit. Okay, that's it now. This is the one that allow you to do with the very depth of the discrepancy of the level, right? Because this length you can adjust by yourself. You prefer that which area that you would like to stop, you can stop with that. So sometimes you don't need to stick that. Okay, you use DO, you must go with the DO system. You may use SIC system, and the last drill or the last the insertion, you can go with the system that you use. But the surgical guide, no any fixed idea. You can use whatever you want. So that's why we have another idea that we're gonna make a universal guide drill. So this drill you can use for all cases. Super easy. Như vậy hôm nay các bạn hỏi về cái trường hợp mà implant là nằm ở vị trí xấu, làm sao để mình đặt khi mà cái sleeve là không thể nhấc cao hơn mà cái nhựa nó bị thiếu, thì đó là cái hệ thống mà nó dùng cái ống lông da thì cái kích thước một con mình có thể thay đổi á, thì cái đó mình có cái hệ thống mạng đó thì mình có thể cắm trong những trường hợp xấu. Còn nếu như những trường hợp mà xấu quá mà cái hệ thống mà nó không cho phép á, thì chúng ta có thể dùng cái hệ thống mạng hướng dẫn khác của cái hãng khác. Mình sẽ khoan cái đến trước cái mũi sau cung á, thì mình sẽ đổ cái mũi sau cung của cái hãng mà mình cắm, thì nó sẽ giúp xử lý được cái trường hợp đó. Và cũng đang có cái ý tưởng của một cái hệ thống mạng hướng dẫn phẫu thuật mà đa năng, tức là có thể dùng cho tất cả các cái mọi các cái, tại vì cái mạng hướng dẫn phẫu thuật nó rất là linh hoạt, cái gì có thể miễn là cái từ trong này giống nhau, cái này có thể dùng hệ thống nào hãng nào cũng được hết. For guy like a Korean system, like a DO, Ostem, Dentium is gonna be like this. You can see the slot here. The thickness is around 4.5 or 5.0 already. So what it mean? You need to have space mesial distal width more than 5 millimeters. Some case like the lower incisors, right? You cannot have the mesial distal width like this. So that's why you're gonna select this one. It help for you. Thì chẳng hạn như là các cái hệ thống mạng Hàn Quốc có thể là hay có cái dàn đầu tiên, nhưng mà dàn đó thì nó có khoảng cách, tại vì cái đường kính của cái phân đó là 4.0 4.5 thì cái khoảng mất răng tối thiểu là phải 5 mm. Nếu mà chúng ta cảm cái khoảng mất răng thấp hơn thì có thể chúng ta phải chuyển sang các cái hệ thống mạng cái này, hệ thống mà nó cho phép chúng ta đặt cái sleeve vô trong cái khoảng đó, nó có chiều rộng hẹp hơn. Và giống như hôm nay mà cái số chúng ta tới cái mũi cuối thì chúng ta thấy có cái hệ thống implant chúng ta dùng. When I extract the tooth and place it implant immediately, I very I cannot put the pilot reel because of the pilot reel is smaller than the sleeve. And what can you do to fix it? The pilot reel is smaller than the sleeve. Than sleeve. Okay. Yeah. And if I put the pilot reel is okay. Sleeve. It depends on your guide system. Normally, if you go with this one, the pilot reel is always smaller. That's why they have this and this. So you put this one into the surgical guide, and they have a key handles to guide your pilot reels. So mostly you should find this. If you cannot find this one, it means you lost already. I use the system of Bio, and it don't have this, and I don't know. Okay. Sometimes they not let you start with the pilot drill, because the first drill that they do with, if you have a guide already, they embed the pilot drill with the surgical drill at that one already. Nếu mà cái hệ thống đó thì cái mũi đầu tiên là không phải là mũi pilot drill mà người ta sẽ đi luôn với cái mũi trong hệ thống mạng luôn. Cái đó em bên Bio thì em phải xem lại quy trình mũi khoáng á, như cái mũi khoáng mạng Bio đó, mũi đầu tiên là không phải mũi đó. Nếu em dùng mũi đó chắc chắn là bị rồng liền à.
Không phải xem lại quy trình á, tại vì cái hệ thống máy điều nó sẽ khoan đầu tiên là khoan ngắn trước, sau rồi mình dài dần lên, thế nào không phải là khoan nhỏ ra to, mình sẽ xem lại. Bởi vì lúc đấy em làm bên hãng không đưa cho các em cái handle kia. Không, Dio đâu có handle, Dio là cái nhỏ, cái đầu tiên á. Nếu mà kể cả như thế thì cái mũi đầu tiên của cái mũi handle kia thì nó cũng sẽ bé hơn cái sli, thì nó sẽ rất khó để định hướng được cái mùa của. Thường là nó sẽ có cái sli, nó có cái gã 2.0. Cái gã 2.0. Cái gã 2.0 có. Nếu có đấy. Chắc chắn là phải có, không thể mà nó to hơn. Không mấy một cái. Làm gì đâu, có câu hỏi gì đâu mà. Hôm nay ở kia đâu có câu hỏi gì đâu mà. Thì như vậy vẫn không có câu hỏi gì. So the conclusion today, scan good as you want, right? If you want good restoration, you need to start with a good scan first, right? And then pick up the right intraoral scanner for your life, and then your life is gonna be easy like what I do. What I do is not amazing, but I do on the base of scientific. Thì như vậy chúng ta thấy là cái lời kết luận hôm nay tức là luôn luôn là phải bắt đầu một cái file quẹt tốt, chúng ta phải quẹt nó rất là chính xác thì mọi cái thứ khác nó sẽ rất là dễ dàng, và để quẹt được tốt thì chúng ta phải có một cái máy quẹt tốt, và khi mà chúng ta có được cái hệ thống tốt như vậy rồi thì mọi thứ nó sẽ trở nên rất là đơn giản, và những cái thứ mà bạn đang làm là không có cái gì là huyền bí hay là có cái gì là ảo diệu hết, nó đều dựa trên các cái nghiên cứu khoa học. Okay, so the last, I wish you guys success with your job, right? I wish that